sa ating lahat, mga gaguro at mga viewers dito sa channel na ito. Ngayon, tuturuan ko kayo kung ano yung step-by-step na procedure para sa Esat or Electronic Self-Assessment Tool for school year 2020-2021. As you can see, this tool is designed for you to reflect on the different objectives related to your professional work. So, ito ay kailangang i-accomplish ng mga guro for the school year 2020-2021. So, let's start. So, makita niyo dito yung start button. Pero bago niyo yung pipindutin, kailangan makita niyo naka-protected view siya. So, enable editing natin. Yan. And then, macros have been disabled. So, kailangan din natin siyang enable. Okay? Yan. So, wala na kayong makikitang warning sa taas. So, pwede na natin pindutin yung start button. Yan. I authorize the personnel of Department of Education to collect, process, retain, and dispose my personal information in accordance with the Data Privacy Act of 2012. So, meron din siyang privacy notice. Kung disagree or agree, syempre agree tayo dyan. Yan. Dito tayo dadalhin sa pinaka part 1. So, meron tong part 2 pa. After natin ma-accomplish to, punta tayo sa part 2. So, maglagay lang ako ng kunwaring pangalan. Sabi dito, the format must be all caps, last name, first name, and then middle initial. Yan, halimbawa lang po yan. And then yung employee ID. Lagay lang tayo ng employee ID kung ano yung employee ID ninyo. Tapos ito, as you can see, meron siyang drop-down. Yan. Diyan yung makikita kung ano yung position. And then, employment status, kung regular, permanent, provisional, substitute, or contractual. Yan. Age, sex, and then, number of years in teaching, kung ilang taon na po kayo. And then, highest degree, bachelor, master's, or doctorate. Yan. Ito, kung degree obtained, i-specify nyo lang kung halimbawa ay bachelor of in science of science, sorry. Bachelor of Science in Elementary Education. Yan, pwede siyang ilagay dyan. Then, level thought, ito, hindi nyo siya malalagyan agad. Kailangan, sabi dito, select from the drop-down options. You must set curricular classification first. So, ito yung curricular classification. Kailangan iset muna natin siya para lumabas yung level 2. Yan, di ba? And then, so, kailangan yung may mga drop-down list like this, pipindutin lang siya. Hindi siya dapat i-type kasi hindi siya pwede. Okay? Region is Calabarzon. Then, Batangas Province, Banana, Cebu, West District. And then, ang school ID po, kung ano yung school ng nyo. School type, kung urban or rural. School size, kung hindi nyo alam yung school size, pwede nyo siyang itinong sa school head ninyo. Then, ito yung areas of specialization. So, ito daw yung makikita doon sa exam natin. So, ako po ay social science. Pag yung others, pwede nyo pong ilagay din dito. Yan, tatype nyo lang yan siya dyan. And then, yung subjects that we are teaching, nilagay rin natin siya dito. Yan. Pag na-accomplish na po yan lahat, pwede na tayo mag-next. So, yan.
Ito yung sabi nila pinakamadugo sa lahat eh. Pero isa-isahin natin siya. Sa part 2, dito natin makikita yung meron dito 1, 2, 3, 4, and then the plus factor 5.5 siya. So, yung 1 is content, knowledge, and pedagogy. 2, diversity of learners and assessment and reporting. 3 is curriculum and planning. And then 4, community linkages and professional engagement and personal growth and professional development. And then the last one is the plus factor. Tapos, dito sa right side, makikita natin dito is yung level of capability and then the priority for development. Ang instructions, there are 2 columns for every objective. Please click 1 circle. Isa lang pong bilog doon sa 4. In each column corresponding to how you rate your level of capability and priority for development for each objective. So, yung 4 na bilog, ito yung low, moderate, high, and very high. So, dito yung, sa tingin niyo yung level of capability niya. Diba dito, applied knowledge of content within and across curriculum teaching areas. So, kung sa tingin niyo high kayo dyan, or moderate, kayong ang nakakaalam niyan, i-rate niyo yung sarili niyo. Then, priority for development, kayo rin po ang maglalagay niyan. Okay? So, pinutin ko lang to, pero mamaya ako na talaga siya gagawin. Actually, nakagawa na pala ako nito. Naipasa ko na rin siya. Mga kaguro, ito po ay dito natin ibabase yung ating IPPD. So, kailangan natin ito. And then, sa last part is, in the space provided, you may want to make some personal comments about your practice and the objectives on this page. Pwede tayo maglagay ng comment, okay, sa lahat po ng ito. Yan. Kapag na-tick na natin yung circle in every column, pwede na po tayo mag-next. Yan. Ito naman yung part 3. As you can see, nasa, alam ko, last part na, which is the core behavioral competencies. So, please tick the box of the competency indicators that you demonstrated during the performance cycle 2020-2021. So, meron siyang 1, self-management, 2, professionalism and ethics, results focus, teamwork, service orientation, innovation. So, may 6 po siya na core behavioral competencies. At kung sa tingin nyo ay nagagampanan nyo yung mga core behavioral competencies na under ng mga number na ito, doon sa 6 na yun, pwede siyang i-tick. Yan, i-click mo lang siya kung talagang nagagampanan mo siya. Ano pa? So, example lang ito. Hindi ko na siya babasahin. You can do it at home. O kaya naman ay, alam nyo na to. So, for example lamang po ito. Ito kaya to ginagawa ko. So, after nyan, as you can see, wala na pong next page. Nakalagay na lang is back and save. So, isi-save po natin siya. Yan. So, yan. Ito na yung ipiprint natin. At ito yung pagbabasihan natin ng ating IPPD. Pwedeng diretso print and then finish. Pero dito magsiset tayo ng password. So magset tayo kung rin ng password. Sorry po at medyo maingay dito. Yan. Then finalize lang po natin siya. Yan. Kung gusto nyo siyang balikan, i-review lang natin and then ilalagay natin yung password na inilagay natin before. Kaya dapat tatandaan niyo yung password na inyong inilagay. Tapos print lang. Yan. Yan. Ganyan lang siya. So, pag hindi gumana itong mismong, ayan, sabi nga dito, if hindi siya gumana yung print button here, you can
actually press Control P on your keyboard and then magpiprint na siya. Yung usual na ginagawa natin pag nagpiprint tayo ng pages. Yan. So, that's it. Sana ay nakatulong ko. And mamaya po, on another video, i-discuss ko naman yung IPPD. Kung bakit dapat ay meron tayong Isat before dun sa ating IPPD. So, God bless po and goodbye.